Welcome back, my dear students, and this is part 2 of lessons 1, 2, and 3 in Unit 8, Protecting Our Planet. In part 1, we read an article in the student's book, we discussed the vocabulary words in this article, and we answered an exercise in the student's book as well. And we also took vocabulary words related to environmental problems. In this part, we're going to take if conditional type 1. We're going to take more vocabulary words and answer more exercises in the student's book and even the workbook. Let's start our lesson. طيب احنا نهينا part 1 بالارتكل اللي موجود في الستودنتس بوك وحلينا عليه اسئله. دلوقتي هناخد exercises على الفوكابلري اللي موجوده في الارتكل. Complete using words from the list, and this is the list. The first choice is fossil fuels اللي هي الوقود الحفري. Absorb يمتص, methane, renewable energy, and solar energy. The first question. The sun gives us this. يعني الشمس بتديلنا دي. الشمس بتديلنا ايه؟ It gives us solar energy. احنا قلنا كلمة solar يعني anything related to the sun. أي حاجة ليها علاقة بالشمس بنسميها solar. So the first one is solar energy. The second question, a greenhouse gas from landfill sites. Greenhouse gas غاز بيتسبب في احتباس حراري وبيطلع من مقلب النفايات. This is the methane gas. 3. Oil is one of these. الزيت واحد من the choice is fossil fuels. حتى في الباسج موجود إنه such as fossil fuels such as oil. 4. Clean energy from the sun or wind. اللي هي الطاقة النظيفة من الشمس أو الرياح is renewable energy اللي هي الطاقة المتجددة. To take in a liquid or gas. Take in liquid or gas يعني عملية امتصاص أي حاجة غاز أو liquid سائلة. To absorb. In this exercise, we're going to match the word or words to the correct definition. The first one or the first word that we have is drought. Droughts اللي هو الجفاف. طيب ال definition بتاعت الجفاف or the definition of droughts is when we have a long period of time and there is little or no rain. الجفاف هو لما يكون وقت فترة زمنية طويلة مفيش مطر أو المطر قليل جدا ده بيسبب جفاف. So the correct definition is D. The second one, climate change اللي هو تغير المناخ أو الطقس. So climate change means changes in the world's weather. Choice C. Number 3, greenhouse gas. Greenhouse gas يعني ايه greenhouse gas؟ اللي هو قلنا a gas that can cause global warming or greenhouse effect such as بقى خدنا الميثين وخدنا الكربون dioxide. So the correct definition is a gas that causes the greenhouse effect, especially carbon dioxide. Landfill sites اللي هي مقلب النفايات أو القمامة. This is a place where we throw or put rubbish. A place where rubbish is buried. Buried يعني بتدفن أو بتبقى مدفونة فيه. Slow down يعني أهدي أو أبطأ حاجة to make slower or to move slower. Now we're done with the vocabulary words in this part of the lesson and we're going to move to if conditional type 1. Let's do the explanation of this grammar lesson on the board. طيب احنا قلنا ان احنا هناخد if conditional type 1 يعني we're going to focus on type 1 لانه if conditional has different types بس in this lesson we're going to focus on the first type of if conditional. طيب يعني if conditional دي الأول if conditional and we're going to focus on first type. if بمعنى لو يعني لو حاجة حصلت في حاجة تانية هتحصل
أو لو الحاجة دي ما حصلتش في حاجة مش هتحصل أو هتحصل حسب معنى الجملة، بس هي بمعنى لو. طيب this if conditional and especially the first type has a particular structure، أو any if conditional has a structure، فالfirst type ليها الفورم بتاعها وكل if ليها الفورم بتاعها. الفirst type بكونه ازاي؟ بحط if plus present simple and the second part of the sentence بتكون will plus infinitive. طيب let's have examples. يعني لو قلت if أحمد and then the verb is come early he and then the verb here is meet his uncle. عادة بتيجي الجملة في الشكل ده على فورم complete أو ممكن rewrite. طيب بنعمل إيه؟ أول حاجة عشان أحل if conditional لازم أبقى عارفة if فين، لأنها ساعات بتيجي في نص الجملة. يبقى بشوف if السنتنس بتقول أو I mean the rule says حسب القاعدة إنه if بتيجي بعديها على طول present simple. يبقى step 1 circle if. أول حاجة أعرف if فين. بعدها present simple. What's the present simple of come؟ عندي هنا أحمد يعني singular. So the present simple is comes. If أحمد comes، لو أحمد جه بدري إيه اللي هيحصل؟ The second part of if is will plus infinitive. هتبقى will plus infinitive. يبقى will meet. طيب لو أنا عايزة النيجاتيف فورم، نيجاتيف يعني لو ما جاش مش هيقابل، هنعمل نفس الحاجة. عندي if أحمد and then here not come early he not meet his uncle. برضو step 1 is circle if. بعد if present simple I need the negative form of come in the present simple، فبنقول if أحمد doesn't come early and the negative form here احنا قلنا لازم بحط will. طب النيجاتيف يبقى will not أو won't plus the verb in the infinitive يبقى meet. will not meet أو ساعات بتبقى won't. This is the abbreviation أو the contracted form of will not، يعني الشكل المختصر بتاع will not بتبقى won't. طيب نشوف example تاني. If you not study hard, you not get good grades. طيب first step is circle if. أول حاجة بعمل if بشوف اللي بعدها present simple. عندي not يبقى negative form. طيب النيجاتيف form مع you بتبقى don't. احنا خدنا هنا example في أحمد singular يعني بمعنى he كانت doesn't and with you we say don't. So if you don't study hard لو ما ذاكرتش كويس مش هتجيب درجات كويسة في الامتحانات. So you the second part should be will and then I have not, will not أو won't plus the verb in the infinitive will not get good grades. طب ليه أنا بعمل circle على if؟ بعمل circle على if لأنه sometimes if comes in the middle of the sentence. بمعنى إن تلاقي الجملة العكس، بتلاقيها you won't get good grades if you not study hard. هنا الجملة اتشقلبت بقت العكس، بقت if هي اللي هنا وبدأت بالسنتنس أو البارت اللي فيه will not أو will plus infinitive. فعشان كده بعمل circle. I have to circle if. بعمل circle على if علشان بعد if أبص كده اللي بعدها على طول هو ده present simple. يبقى if you هنا هتبقى don't study. والتانية هتبقى هي اللي فيها will أو will not plus the verb in the infinitive. فمهم جدا ان انا اعرف مكان if وابقى عارف ان اللي بعده هي دي اللي فيها ال present simple.
كده احنا خلصنا شرح if conditional type 1. Let's do more exercises back in the presentation. if conditional type 1 الرول اللي احنا اتكلمنا عليها على البورد او شرحناها use if or when plus present simple and then will plus infinitive to talk about things in the future which will probably happen or which you think will probably happen. يعني انا مقتنع انها هتحصل، لو عملت ده في حاجة هتحصل، فبستخدم if conditional type 1. If families collect their papers, plastic and metal, we will pay them for doing this. اهي if conditional اللي انا او if اللي انا بقول عليها بنعمل عليها circle. The verb after if is in the present simple. فcollect عشان families plural فبقول collect لوحدها بدون ما اضيف s او es او ies او اي حاجه. And then the second part of the sentence الجزء الثاني من الجمله بحط will plus infinitive. Will pay them for doing this. Complete the sentences using the words in brackets. This is the student's book page 13. الexercise ده موجود في student's book page 13. Our environment will be cleaner. Recycle our rubbish. هنكمل بقى الجملة دي. طيب our environment will be cleaner. اهي ده المفروض اللي المفروض يبقى الجزء الثاني او النتيجة بتاعت او اللي هيحصل لما نرمي او نعيد تدوير القمامه. يبقى اف هنا جايه في النص لانه بدات السنتنس بتاعتي بالجزء اللي هو اللي بيبقى الاخر اللي هي will be. So our environment will be cleaner. ده معناه انه اف في النص. if عملنا ايه؟ if we present simple of recycle is if we recycle our rubbish. يبقى if هنا في النص we recycle is the present simple في present simple و our rubbish. وبدأنا بالجزء بتاع will plus verb in the infinitive. If our seas become warmer. المرة دي in this example the sentence starts with if. بدأت بif عشان كده اللي بعد if become is in the present simple. يعني if plus present simple. ده معناه إنه الناحية التانية أحط will plus infinitive. So if our seas become warmer comma coral reefs will die. Number 3 if we burn plastic rubbish. بدأت بإف أهي عشان كده قلت مهم إن أنا أعمل circle كده على if عشان أبقى عارفة إنه اللي بعد if هي دي present simple والتانية هي will plus infinitive. سواء بقى بدأت بيها بقيت في النص أنا خلاص عارفة إنه if اللي بتيجي بعدها على طول أو في نفس ال clause or the part of the sentence بتبقى هي present simple. So if we burn plastic rubbish we will pollute the air أو the air will be polluted. Number 4 we will save water only take showers. هنا ما عنديش if يبقى كده if هتيجي في النص وهنا عندي السنتنس بدأت will. ده طبعا الاختصار او الكونتراكشن بتاع will اللي هي apostrophe LLD. فدي كده هي will و save verb in the infinitive. So will save water. يبقى لو ايه اللي حصل if we only take shorter showers. will save water if جت في النص يبقى اللي بعدها verb take should be in the present simple short showers. لو أخدنا الشاور قصير شوية ما نهدرش مية كتير. climate change will get worse. برضو دي نفس الفكرة إنه الجزء الأول من السنتنس هي اللي فيها will plus verb in the infinitive. يبقى الناحية التانية هنحط if plus present simple. present simple المرة دي جاي معاه negative. So climate change will get worse if we لو هفترض انه احنا ما اخدناش action او فعل ناحية التغير ده if we don't take more action. Choose the correct answer.
هنا ده exercise على if. المرة دي مش rewrite، المرة دي أنا بختار الإجابة الصح. If you space this letter she will receive it tomorrow. زي ما اتفقنا نعمل circle على if اللي بعدها بيبقى present simple. خلاص الناحية التانية هي will plus infinitive. So if you the present simple, the only choice that is in the present simple is send. لأنه دي في الباست غلط، مش if conditional type 1 ما فيهاش past simple. So if you send، وما ينفعش أقول will send لأنه اتفقنا إنه بعد if أو الجملة اللي هي الجزء اللي فيه if لازم اللي بعديه على طول هو اللي يبقى present simple. If I space your ring I'll give it to you. برضو هنا عندي if يبقى اللي بعدها present simple. فين فيهم الاختيار بتاع present simple؟ if I find. ما غلطش أبدا غلطة إنه أحط will هو الجزء التاني اللي بعيد عن if. لازم أخد في بالي النقطة دي إنه أعمل circle على if اللي بعدها على طول present simple، التانية بقى هي اللي فيها will. Number 3 Sarah space shopping if she has time in the afternoon. المرة دي بتلخبط ليه؟ لأنه if في النص مش في الأول. I circle if. اللي بعدها has is the present simple of verb have لأنه مع she بنقول has. يبقى هنا ده الجزء التاني من السنتنس اللي مش بياخد present simple، اللي بياخد will plus infinitive. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى will go. If they space harder they won't pass the exam. They won't دي اللي هي will not pass the exam. وهنا عندي if plus present simple. يبقى لو ما ذاكروش كويس أو بشكل أفضل مش هينجحوا في الامتحان. The correct choice is if they don't study. Number 5 if my friends space to the party I will be happy. I circle if and then the present simple if my friends come to the party I'll be happy. The teacher space أحمد a bad mark if he forgets his homework. برضو السنتنس دي هي اللي بتيجي فيها if في النص. I circle if اللي بعدها هنا who forgets is in the present simple. يبقى التانية الجزء التاني هيبقى will plus infinitive. So the teacher will give يعني هتديله درجة وحشة لو هو نسي الواجب بتاعه. Number 7 he will go to the doctor if he will go. if اهي في النص. طيب I circle if اللي بعدها present simple. فين هنا الاختيار اللي فيه present simple؟ هنا أنا عايزة verb to be in the present simple tense اللي هو is. والجزء التاني will plus infinitive موجودة عندي. So if he is sick هيروح للدكتور لو هو مريض. If we space our homework mom will not let us play. If is here plus present simple يعني لو ما خلصناش الواجب ماما مش هتخلينا نلعب برا. وطبعا هنا will not ده النيجاتيف بتاع يعني الجزء ده من السنتنس موجود في النيجاتيف فورم will not let us play. So if we don't finish. Tamer space if his uncle comes over. If is in the middle of the sentence and the verb after if is in the present simple hey comes over. The second part of the sentence or the other part of the sentence should be will plus infinitive. will or will not plus infinitive. طيب Tamer will goes out يلا بسرعة اختار دي. Of course it's a wrong choice لأن أنا قلت will plus the verb in the infinitive. ما ينفعش أقول will goes حتى لو تامر singular هي will بيجي بعديها verb in the infinitive. يبقى الاختيار الصح هو won't go out or will not go out. choice B. طيب كده احنا خلصنا if conditional وحلينا عليها exercises. نفتح ال students book page 17. We're going to read a social media post and we're going to answer the questions about this blog or social media post. Our school recycling project. البوست ده بيقول أو العنوان بتاعه our school recycling project. البروجكت أو مشروع إعادة التدوير الخاص بالمدرسة. متقسم عندي البوست ده لبروبلم what we're going to do اللي احنا هنعمله how you can help us. ده زي كده بوست أو إعلان هم حاطينه على سوشيال ميديا على فيسبوك أو حاجة أو على أي سوشيال ميديا بلاتفورم ومتقسم
لمشكلة، طب هنعمل ايه وازاي تساعدونا. The problem: 5 classrooms in our school have a computer and a printer. بيقول ان في 5 فصول فيهم كمبيوتر وبرينتر. At the moment we throw away the printer cartridges with the school rubbish. بيرموا الحبارة. printer cartridge اللي هي الحبارة بنرميها. But the ink اللي هو الحبر inside the printer cartridge is very bad for the environment. الحبر ده سيء جدا على البيئة. So we want to start a school recycling project. المفروض نبدأ أو عايزين نبدأ مشروع إعادة تدوير. What we're going to do هنعمل إيه؟ We have asked our head teacher Mr. حمدي. سألنا مستر حمدي if we can start a recycling project and he said yes. طرحنا عليه فكرة المشروع بتاعنا إعادة التدوير and he said yes. okay يعني وافق. He will let us put a recycling box in the classrooms with printers. هيسيب لنا أو هيخلينا نحط recycling box صندوق إعادة تدوير في الكلاسرومز. We've written emails to all our teachers. كتبنا إيميلات لكل المدرسين بتوعنا. We've asked them to put the old printer cartridges in the recycling boxes. طلبنا منهم إنه البوكسز دول هتحطوا فيهم الحبارات لما القديمة أو اللي بتخلص. How you can help us؟ طب هم حاطين إعلان على social media platform عشان عايزين الناس تساعدهم. هتساعدهم إزاي؟ We will take the recycling boxes to the recycling center every month. كل شهر هناخد الصناديق دي للريسايكلينج سنتر. ريسايكلينج سنتر اللي هو زي مركز لإعادة التدوير. But we need volunteers to help us. volunteers أخدناها قبل كده اللي هي متطوعين. If you would like to be a volunteer, please write your name and email below. عايز تبقى متطوع؟ اكتب الإيميل بتاعك والاسم. Thank you داليدا and شريفة. طيب. Now let's answer the questions. Read the social media post again and answer the questions. What do Dalida and Sharifa want to start? هم عايزين يبدأوا إيه؟ إيه الفكرة اللي هم عايزين يعملوها؟ لو رجعنا للباسج هنلاقي إن هم عايزين يعملوا إيه؟ يبدأوا recycling project. So they want to start a school recycling project. Number 2, why do they want to recycle printer cartridges? ليه هم عايزين يعملوا إعادة تدوير للحبارات؟ Because هم قالوا هنا السبب because the ink inside the printer cartridge is very bad for the environment. لأنه الحبر اللي جوه الحبارة سيء جدا أو ليه أثر سيء على البيئة. So the reason is they want to recycle printer cartridges because the ink in the printer cartridges is bad for the environment. Where are they going to put the recycling boxes? هيحطوا recycling boxes فين؟ كانت موجودة فين هيحطوها؟ In the classrooms. Number 4, what did Mr. حمدي say when they asked him about the project? لو تفتكروا هو لما راحوا طرحوا عليه فكرة المشروع هو قال إيه؟ He said yes. هو كان رده على طول إن هو موافق. Number 5, what do they want volunteers to do? إيه هما الطلب بتاعهم من المتطوعين؟ كانوا عايزين المتطوعين يعملوا إيه؟ كانت هنا الجزء بتاع how you can help us إزاي تساعدونا. So we need volunteers to help us in order to take the recycling boxes to the recycling center every month. So the volunteers are going to help them take the recycling boxes to the recycling center. هي دي المساعدة اللي المتطوعين هيعملوها. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا النهاردة. أخدنا if conditional type 1، قرينا السوشيال ميديا بوست وحلينا عليها الأكسرسايز اللي موجود في الستودنتس بوك. Best of luck, see you and bye.